5 minutes వెయిట్ చేద్దాము. ఓన్లీ 53 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు కదా. మీన్వైల్ మనం రీకలెక్ట్ చేసుకుందామా? సో లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాము మనం? ఏం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము? ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్? So heat capacity start చేసాము. We have defined the terms of Cp and Cv, and we have given the equations for the Cp and Cv also. So what is the equation for Cp? Cp is equal to this delta H by delta T n into delta T. If it is 1 mole, directly you can write. This is for n moles. For the 1 mole, general exam like me kitne answer. Cp is equal to delta H by delta T. దీన్ని మనం ఎట్లా రాసాము? dH by n into dt. dH by dt. This is for n moles. This is for 1 mole. That's good to better. What is Cv? Cv is equal to delta U by n into delta T. Right there. Or you can write du by n into dt. That is for n moles. Cv is for the 1 mole it is du by dt. Delta U by delta T. And this is du by this is for n moles. Now we have to know about Cp and Cv. So always the Cp values మనం gaseous state నుంచి చదువుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. Cp values are greater than Cp value is always greater than Cv value. Cp value is always greater than Cv value. That is, you can write this one here. Wait a minute, my further to take that. వాడు చూసానని అమ్మ ఏం కాదు కొద్దిసేపు అంటావాడా. Somebody is talking. Who's that? Did you say? Right. So always this Cp is greater than C. ఎందుకు అంటే Cp అంటే this is a constant pressure. Constant pressure దగ్గర జరిగింది అంటే that is by enthalpy. అంతేనే కదా. Because at constant pressure. What is Cp at constant pressure? Heat absorb. దీని మొత్తం కూడా మీరు సింబల్ ఫార్మ్ లో రాస్తే ఎక్కడ రాస్తారు? ఇట్ ఇస్ Qp. Qp is equal to మనం ఏమనుకున్నాము? Delta H. And what is the delta H? How about in the board? What is the delta H? Delta H is nothing but it is delta E, delta U plus
P delta V. What's in that? Wait a minute. Constant pressure heat absorbed is how much it is Q. QP అంటే మనం ఏమనుకున్నాము డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ అంటే డెల్టా యూ ప్లస్ పీ డెల్టా. P delta V. That means at constant pressure heat absorbed by a system will be utilized. It increases the internal energy and also some work done by the system. P delta V అంటే the work కదా. P delta V is nothing but this is work. Okay, but when you see CV at constant volume, heat absorbed. Heat absorbed is nothing but heat absorbed అంటే ఏమనుకున్నాం మనము it is QV. What is QV? It is delta U. ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుండాలి ఎంత కూడా. Whenever heat is absorbed at constant pressure, it will be utilized in increasing the enthalpy of the system. Enthalpy is nothing but both delta U and W. And delta U అంటే రెండు ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి. But delta U ఏమవుతుంది? What is delta U? QV is equals to only delta U. Nothing. QV is equals to delta U. అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అబ్జార్బ్ చేసిన హీట్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని మాత్రం పెంచడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో రెండు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆల్వేస్ సిపి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సి. సిపి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సి. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ if anybody think it is important, you can write this one. Okay. Now we have to see the ratio between CP and CV. Everybody write this one more. So this is the important one. The ratio between CP and CV is gamma. It is a constant. The ratio between CP and CV is represented by symbol gamma. Is represented by symbol gamma. Now they have given some values for the CP and CV for the different gases, for the monoatomic, for the diatomic, and for the triatomic they have given. And you have to remember all these values. Okay. And I'm writing all those things here. First one, for the monoatomic gases, monoatomic gases అంటే ఏంటి? What are monoatomic? అంటే ఆ గ్యాస్ లో ఒకటే ఆటం ఉండాలి, రెండు మూడు ఉండొద్దు. రెండు ఉంటే డై అంటాం, మూడు ఉంటే ట్రై అంటాం. ఓకేనా? అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏక అంటాం చూడండి, ఏక స్థితి గల వాయువు ఇది తెలియదు. మోనోఆటమిక్ గ్యాసెస్ అంటే ఒకటే. Right, all you can say helium, you can say xenon, radon, argon, all those things. All the noble gases are the best examples for the monoatomic gases. All the noble gas elements are the best examples for the monoatomic gases. అందులో ఒకటే ఒక atom ఉంటుంది. If anybody thinking it is important, you can write examples also here. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. All these things you can write. These are monoatomic gases. Keep down arrow mark like this. Keep down arrow mark like this and write examples of this one. And what is CP value of this one? This is, wait a minute, I forgot. For monoatomic gases, the CP value is 3/2 R. R is ideal gas constant value. CV this is CV and this is CP. This is 5/2 R. 5/2 R. And what is the gamma value of monoatomic gases? It is 1.66.
Everybody you have to remember these values. అందరికి కూడా ఈ values గుర్తుండాలి. The second one is for the diatomic gases. For the diatomic gases examples ఏంటంటే రెండు atoms ఉండాలి. Examples వచ్చేసి you can write hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon monoxide, etc. రెండు atoms ఉండాలి. ఏ రెండు atoms ఉన్నా కూడా diatomic. And for this one, the CV value is it is 5/2R, and this is 7/2R, and this is 1.4. Third one is the direct values అడుగుతున్న ఒక్కొక్కసారి ఎంతకంటే ఎక్కువ ఏం అడుగుతున్నామండి, ఓకేనా? For the triatomic gases like HCl, CO2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. right? So the three atoms ఉండాలి. 1 2 3 1 2 రెండు ఆక్సిజన్ ఒక కార్బన్, 3 atoms ఉన్నాయి. So these are the examples for the triatomic gases. Examples are this 3R. So the CP value is 3R, and this is 4R, and this is 1.6. Because when you do CP 5/2R by 3/2R, R gets cancelled and you get this value. If you want, you can check. Okay, now this 1.6 is 1.44 and 1.3. So all these things you have to remember now. Is it over? Shall I clear the board? ఎస్ మ్యామ్. Right. Right, and the next one, the relation between CP and C. The relation between CP and C. The CP minus CP is equal to. Everybody knows about this. I'm not going to derive the equation because this is entrance purpose. But one more equation is also there. You can write that one also. If anybody is needed for the entrance purpose, you can use this equation. Even W. In place of W only, you get R value. P delta V వస్తుంది. P delta V అంటే W. ఆ W ప్లేస్ లో R సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో అంటే ఇక్కడ W ఇచ్చేసి CP వాల్యూ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఈ 2 వాల్యూస్ ఇచ్చారనుకోండి, థర్డ్ వాల్యూ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. CP minus CP is equal to W. Okay, so this is about heat capacity. The next one is I'm telling you the important equations. Just equations చెప్పుకుంటూ పోతా అంటాను. Important equations for the entrance purpose and different processes. Okay. Next one is work done in an isothermal reversible expansion of gas. Expansion of gas. అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఒక గ్యాస్ రివర్సిబుల్ గా ఎక్స్పాండ్ అయితే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే యాజ్ యు నో the temperature kept constant, that process is called as isothermal process. Even internal energy, నేను అనగానే ఇంకొక పాయింట్ గుర్తు రావాలి, మేడం ఇంకొకటి చెప్పలేరు, internal energy also remains constant అని మీకు గుర్తు రావాలి. So they have given an equation, very important equation even for the theory purpose also. Compulsory question అనుకుంటాం కదా. So such a beautiful derivation part is this. Explanation బాగుంటుంది, equation కూడా బాగుంటుంది. The problems based on this equation is also very important. And what is that equation? I'm writing here. Minus 2.303 n RT log V2 by V1. V2 by expand అయింది కాబట్టి మైనస్ రావాలి. ఎక్స్పాండ్ అయింది కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి, మైనస్ వాల్యూ రావాలి.
Okay, now? So in we get what is the number of moles? Any moles participate at a gas, and moles they have to substitute. Number of moles and R is, as you know, it is the ideal gas, constant, T is temperature, and here V1 is the initial volume, and the V2 is, it is the final volume. V2 is final volume. So this is for the equation. Okay, no? And one more equation is also there. This is in terms of volume and volume. This is in terms of volume. ఇవన్నీ కూడా తెలుగులో మీకు తెలుసు. సమోష్ణోగ్ర ప్రక్రియలో ఒక ఆదర్శ వాయువు ఉత్క్రమణీయంగా వ్యాకోచం చెందినప్పుడు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వినండమ్మా, సమోష్ణోగ్ర ప్రక్రియలో ఒక వాయువు ఉత్క్రమణీయంగా, రివర్సిబుల్ అంటే ఉత్క్రమణీయంగా వ్యాకోచం చెందినప్పుడు ఆ వ్యాకోచంలో జరిగిన పనికి సమీకరణాన్ని మనము already derived చేసాము. That equation I wrote here. That's it. So in terms of volume, you can write this equation in terms of pressure also. This is the first equation. And second equation is W is equal to minus 2.303 nRT log. ఎప్పుడు కూడా V అనేది ప్రెజర్ కి ఇన్వర్స్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది P1 by P2. This P1 by P2. So the equation that I am writing in the boxes. So you keep these boxes equations in your mind also. What you got and the area. This is for the expansion. For the compression, this that undergoes compression. W is nothing but minus a plus I 2.303 nRT log V2 by V1. Or you can write W is equal to 2.303 nRT log P1 by P2. Everybody, you remember these equations, which are very important one for the entrance purpose. Directly, they may ask you about the equations also in the exam. Okay, now? Rasera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. And now one more thing is also there. ఇది వాయువు వ్యాకోచం చెందినప్పుడు అది సంకోచం చెందినప్పుడు. మనం ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని వర్డ్స్ మీకు తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్స్పాన్షన్ అన్నప్పుడు మా వాయువు వ్యాకోచం చెందింది, కంప్రెషన్ అన్నప్పుడు వాయువు సంకోచం చెందింది అనుకోండి. Right, the next one is the third one, right. Work done. In an adiabatic process. ఇది అడగకపోవచ్చు, బట్ మేబీ ఐ డోంట్ నో. గుర్తైతే పెట్టుకోండి. 2 ఈక్వేషన్స్ నేను రాస్తున్నాను. W is equal to is NR by 1 minus gamma into delta T. NR by 1 minus gamma into delta T. That's it. One more equation is also there. That is W is equal to CB into P2 minus T. This equation is very important for the entrance purpose. W is equal to CB into T2 minus T. Direct equations చాలా సార్లు అడుగుతారు. One more equation is also there. That is adiabatic equation. ఇది చాలా సార్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. Adiabatic equation. What is the equation? PV to the power of gamma is constant. One more is also there. This is the first one. In terms of pressure and volume,
The other one is 3b to the power of gamma minus 1 is constant. And even right, you can write this equation as P2 by P1 is equal to V1 by V2 to the power of gamma. Again, P2 by T1 is equal to V1 by V2 to the power of gamma 1. To the power of gamma. Now we are going to do all the problems on this method now. One more is also there about heat of reaction. Look, Chepesan. Because Joule Johnson effect on the syllabus? Yes, ma'am. What is Yes, ma'am. What is Joule Johnson effect? Anybody knows about it? మనం డిస్కస్ చేసింది నేను చెప్తాను అది. ఓకే. Heat of reaction. What is heat of reaction? చర్యోష్ణము అంటాం దీన్ని తెలుగులో అయితే చర్యోష్ణము అంటాం. So in some reactions, what will happen? Heat is absorbed by the reactants or heat is liberated by the reactants. కొన్ని చర్యలలో ఏమైతుంది అంటే ఆ క్రియాజనకాలు ఉష్ణాన్ని గ్రహించవచ్చు, ఉష్ణాన్ని బయటికి వెలువరుస్తూ అది క్రియాజన్యాలుగా మారుతాయి. అటువంటి ఉష్ణాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే the heat of reaction. The amount of heat absorbed or liberated or evolved during a chemical reaction is called as heat of reaction. So depending upon the heat changes, the chemical reactions are classified into two types. ఈ చర్యోష్ణాన్ని ప్రకారం మనం రసాయన చర్యని రెండు రకాలుగా విభజించారు. ఒకటి ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఎక్సోథర్మిక్ అంటే heat liberate అవుతుంది మ్యామ్. It is released. Heat is liberated. ఓకే. తెలుగులో ఉష్ణ మోచక ఉష్ణ గ్రాహక చర్యలు. Very good. So two reactions are there. One is exothermic reactions. The second one is endothermic reactions. These are ఉష్ణ మోచక చర్యలు, ఇవేమో ఉష్ణ గ్రాహక చర్యలు. ఉష్ణ మోచక చర్యలో ఏమైతుంది అంటే వేడికి ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది, వేడికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. చర్యలు అంటే ఆ రసాయన చర్యలు మనకి ఏమంటే చాలా మందికి ఇది కూడా తెలియదు. రసాయన చర్య అంటే రసాయన చర్యలో ఏముంటాయి? మనకి రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి, క్రియాజనకాలు ఉంటాయి. ఈ క్రియాజనకాలే మనకి ఏమైతే అంటే క్రియాజన్యాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ క్రియాజనకాలు ఏమైంది? What happened? So in this exothermic reaction, reactants will have high energy. Reactant molecules will have high energy. So ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే క్రియాజనకాలకు ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అంటే అది బయటికి వెలువరుస్తూ క్రియాజన్యాలను ఏర్పరుస్తుంది. So in this reaction, what will happen? The reactant molecules will have high energy. So by liberating some heat energy, the reactants will be converted into products. The reactant molecules will be converted into product molecules. Examples ఏమి ఇవ్వచ్చు? We can take the example as much of an example. Okay. That is carbon plus oxygen gives carbon dioxide. What is delta H? Delta H is equal to minus 94.2 kilocalories. 94.2 kilocalories. What is the endothermic reactions and when you get down to the reactions now, reactants will have less energy. So by gaining some extra energy, the reactants will be converted into products. So ఈ చర్యలో ఏంటి అంటే క్రియాజనకాలు తక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ చర్యలో పాల్గొనవు. క్రియాజన్యాలుగా మారాలి అంటే ఆ క్రియాజనకాలకు ఇంకో కొంచెం ఎక్స్ట్రా శక్తి కావాలి. సో క్రియాజనకాల శక్తిని గ్రహిస్తూ ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తూ అవి క్రియాజన్యాలుగా మారుతాయి. So these equations are good. So those reactions are called as endothermic reactions. So in these reactions, the reactant molecules absorb the heat energy and will be converted into products. Okay.
Example is nitrogen plus oxygen. Nitrogen dioxide. Delta H is minus 44.2 kilocalories. So plus 44.2 kilocalories. Remember here, I wrote minus. I wrote plus here. Ma'am, equation balance kaale ma'am. Ma'am, N2O2 ma'am adi. N2O2. Balancing also no. Just I have given a simple example. Okay, na? Or you can write N plus O2 N. Or you can write 2. This is not a nitrogen dioxide. This is 2 2 moles of nitrogen and oxygen. It gives 2 moles of nitric oxide. And that is one molecule good say. A with important of those things you remember it from. And those which are not important, you don't consider it. Delta H minus delta H positive. Anybody gives clarification for this? There's a end of the minus it are heat changes discussed now. In all the thermodynamics part, heat changes will be expressed only in terms of the enthalpy. Heat changes for a reaction, those heat changes must be expressed in terms of only enthalpy. Delta H minus delta H plus. If you define anything, why I wrote delta H is minus for the exothermic? Energy Heat అనేది లాస్ అవుతుంది కదా మ్యామ్ ఎగ్జోథర్మిక్ లో, అందుకే మైనస్ పెట్టి. మరి లాస్ అయితే మరి మైనస్ ఎందుకు రాసాము? ప్లస్ రాయాలి. ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాయాలి కదా. వై ఐ రోట్ మైనస్? హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది. Heat liberated delta H minus. Very good. So I tell you to see here. Now to understand why I wrote that minus and here plus, take a chemical reaction. A chemical reaction I have taken. That is a simple reaction. A gives B, no balancing the equation, mode of balancing the equation here. Right, you can take the enthalpy of A is HA and enthalpy of B is HA. Okay, na? Therefore, how you will calculate change? Change in enthalpy. Products energy minus reactants energy. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిడ్డ, ఏది ఉన్నా అది ఇనిషియల్ స్టేట్ కావచ్చు, ఫైనల్ స్టేట్ కావచ్చు, రియాక్టెంట్స్ కావచ్చు, ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు. ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. సో వాట్ ఇస్ ఫైనల్ చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ అంటే డెల్టా హెచ్. ఫైనల్ ఏమిటి మనకి? హెచ్బి ఉంది. రియాక్టెంట్స్ కి రియాక్షన్స్ లో అంటే ఇక్కడ రాస్తాం మనం ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్ట్. అది డెల్టా హెచ్ కి కావచ్చు, డెల్టా జే కి కావచ్చు, డెల్టా హెచ్ కి కావచ్చు. For anything, if we are writing change for a reaction, first of all, we have to write the products of the corresponding property minus product of the corresponding property, which we minus H. This is the important equation why I wrote minus over there and plus here. And class dynamic is now see here, for exothermic reactions, this is one of the very important property for the entrance purpose. And all the time in each and every paper, they are asking about the spontaneity conditions. Spontaneous conditions గురించి బాగా అడుగుతున్నారు. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. ఓన్లీ ఒక్కటి చదువుకున్నా కూడా, ఒక 2 minutes చదువుకున్నా కూడా మీకు ఒక మార్క్ వస్తుంది ఎగ్జామ్. మొన్న పేపర్లో అడిగారు, అంతమంది పేపర్లో అడిగారు, అంతమంది పేపర్లో కూడా అడిగారు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. అయితే అందుకోసం నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్బి మైనస్ హెచ్బి. సో ఫర్ ది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఉష్ణ మోచక చర్యలు. ఇప్పుడు చెప్పండి, వేడికి ఎక్కువ ఉంటుంది, రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఎంథాల్పీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎగ్జోథర్మిక్ లో Reactants. for the exothermic reaction, HA is greater than HB. If HA is greater, initial ఎక్కువ ఉంది, ఫైనల్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏమైతే డెల్టా హెచ్. దిస్ డెల్టా హెచ్ అంటే హెచ్బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఏ మీరు 25 అనుకున్నారు అనుకోండి, దీనికంటే తక్కువ అయింది. 20 minus 25 అంటే ఎంత? -5 కదా. హెచ్ఏ కంటే హెచ్బి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్. ఎప్పుడు కూడా బండగుర్తు పెట్టుకోండి బిడ్డ, ఎవరైతే బయాలజీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో, ఇనీషియల్ ఎక్కువ ఉంటే మైనస్ ఉంటుంది, ఫైనల్ ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ ఎక్కువ ఉంటే మైనస్ ఉంటుంది. ఇక కొంచెం అంటే కొంతమంది అది
క్యాలిక్యులేట్ చేసిన కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు, ఎస్పెషల్లీ బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇనీషియల్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డెల్టా హెచ్. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ది డెల్టా హెచ్ ఫర్ ది ఎగ్జామిక్ రియాక్షన్ రిలీజ్ బయటకు వచ్చింది అంటే యూ షుడ్ రైట్ మైనస్. ఓకేనా? సో డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామిక్ రియాక్షన్. Delta H is negative. For the endothermic reaction, HB is greater than HA. HB is greater than HA. Therefore, delta H is positive. These two are very, very important. Okay. So this is about endothermic reaction, about the delta H values, and these are important when discussing about this quantity. When second language discuss it, we'll discuss about all these things. Okay. And here, in this exothermic and endothermic reactions, I have this reaction. They have given me a point. That point is Kirchhoff's equation జరిగితే ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఏంటి? Kirchhoff's equations. నేను కొంచెం ఎక్కువ Kirchhoff's equations. Two equations అంటే మరి దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు అంటే దట్ ఐ రైట్ ఓవర్ హియర్. He explained about the relation between. In a దేని గురించి చెప్పిండు అంటే relation between heat of reaction, relation between VWE between what is that? Heat of reaction అంటే ఈ చర్యోష్ణానికి ఉష్ణోగ్రతకి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి వివరించు. చర్యోష్ణానికి ఉష్ణోగ్రతకి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి వివరించు. అందులో ఆయన రెండు ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేశారు, విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ థియరీ పర్పస్ ఆల్సో. దోస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డెల్టా సిపి. డెల్టా సిపి టీ వచ్చింది అంటే మనకి ఏం రావాలా? ఎంథాల్పీ రావాలా? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రావాలా? కాన్స్టెంట్ వచ్చింది అంటే it is delta H2 minus delta H1 by T2 minus T. The second one, in terms of volume, delta CV is equal to delta U2 minus delta U1 by it is T1 minus T. Just you remember the equation. They may ask you by giving this part, this is equal to how much average. Because this is equal to how much average. They give you four options, and if you remember these equations, you can give the answer in the exam. Okay, na? So this is about Kirchhoff's equation, and derive cheyatledu. Derive cheskuntu pothe it takes a longer time. So that is almost one more thing is also there, na? That is South answer. Wait a minute, condition వస్తుంది.
The next one is Joule Thomson effect. Very important order. So now we have process. What is happening? మ్యామ్ మైక్స్ మ్యూట్ పెట్టుకోమని చెప్పండి మ్యామ్. మీరు అందరినీ మ్యూట్ చేసేసేయాలి. చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. నాకేం ప్రాబ్లం అంటే మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే కనీసం రేజ్ చేస్తారేమో అనేసి నేను అన్మ్యూట్ పెట్టాను. అందరినీ మ్యూట్ పెట్టేయండి మేడం. అమ్మా అందరినీ మ్యూట్ చేసేయండి మేడం. పెట్టేసేనా? మీకేం ప్రాబ్లం లేదా? డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మేడం. పెట్టేయండి మేడం. ఓకే చిన్న మ్యూట్ చేయండి పిల్లలు. అన్నిట్లో ఉన్నాను. చిన్న the adiabatic process from FLT. Okay, writing. So from FLT, du is equals to dou q plus dou w. Always in this process, dou q is equals to 0. Therefore, if you substitute dou q 0 here, you'll get dou u is equals to dou w. So or you can write this last course also because already we have declared this one. Okay, na? Delta u is equals to w. Delta u is equals to w. Or you can write minus w is equals to minus delta u. Minus w is equal, both sides I multiply this equation by minus w is equals to minus delta u. So రెండు ఇట్లా కూడా ఏమైంది కదా మనకి minus w అంటే work done by the gas or by the system and internal energy is decreased. When internal energy decreases, temperature of the gas also decreases. This is called as a Joule-Thomson effect. Gante em లేదు. Just you remember this equation. Work done by the gas and during expansion, during compression. It is during expansion. That means when a gas in the adiabatic process, when a gas expands from high pressure region to the low pressure region, adiabatically or in the adiabatic process, automatically what will happen? The temperature of the gas decreases. The gas undergoes cool. The gas cools down. And that effect is called as Joule-Thomson effect. Whenever a gas undergoes expansion from the high pressure region to the low pressure region in the adiabatic process, the temperature of the gas increases, or you can say the gas cools down. The temperature of the gas decreases. And that effect is called as Joule-Thomson effect. And this, the magnitude of the cooling effect is expressed in terms of Joule-Thomson coefficient. Is expressed in terms of Joule-Thomson coefficient. And that coefficient is nothing but it is mu.
దీన్ని దేంతో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అంటే ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ని మ్యూ అనే కోఎఫిషియంట్, ఆ కోఎఫిషియంట్ మనం ఏమంటాము అంటే ఏమీ లేదు బిడ్డ, ఒక వాయువు అనేది ఎక్కువ పీడనం నుంచి తక్కువ పీడనంలోకి మనకి ఈ స్థిరోష్ణకంగా వాయువు వ్యాకోచం చెందినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది, అంటే ఆ వాయువు చల్లబడుతుంది, ఆ వాయువు అనేది చల్లబడుతుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ ని, ఆ ప్రభావాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఆ చల్లబడిన ప్రభావాన్ని దేంట్లో కొలుస్తారు అంటే ఈ జౌల్ థామ్సన్ అనే గుణకంతో, కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటి, గుణకంతో కొలుస్తారు. ఆ గుణకం ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ మ్యూ. దే హావ్ గివెన్ వన్ ఈక్వేషన్ మ్యూ ఫర్ దిస్ మ్యూ. మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏంటి అంటే ∂T by ∂P. డో అంటే ఏంటి, మరి డో అంటే మర్చిపోద్దాం, ఇది కొత్తగా వచ్చిందనుకో, ఈ డో వేరే ఈ డో వేరే. ∂T by ∂P at constant enthalpy. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఈ ప్రభావాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఐసో ఎంథాల్పిక్ అంటాం. అడగొచ్చు ఈ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Isoenthalpic changes. Isoenthalpic processes, it is about the adiabatic process. Isoenthalpic process అంటే ఏంటి, the adiabatic process అనొచ్చు, లేదు అంటే this Joule Thomson effect అనొచ్చు. Okay, so mu is equals ∂P by ∂P at constant H and రాసుకోండి the equation. And three things they have given here. One is, and one more is there, the deviations are, what are the deviations? अन्य gases that undergoes cooling, cool except hydrogen and helium. The hydrogen, helium, తప్పితే మిగిలిన అన్ని gases కూడా the temperature of the gases decreases, they undergo cooling. Okay na? Except hydrogen and helium. But what will happen to the hydrogen and helium? The temperature of the hydrogen and helium increases. So what our reasons also will be there. Okay na? Right. So mu is equal ∂T by ∂P at constant H. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, if mu is positive, gas cools down. If mu is negative, temperature of the gas increases. Temperature of gas increases. And if mu is equal to 0, no change. Mu is equal to 0, no change. ఇంతకంటే మీరు ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇది ఐసో ఎంథాల్పిక్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఐసో ఎంథాల్పిక్ గా జరుగుతుంది, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. సో whenever a gas undergoes the expansion from the high pressure region to the low pressure region లోకి అది expand అయింది అంటే adiabatic గా automatically the temperature decreases or the gas cools down. That effect is called as inversion point. ఇది అవసరం లేదు బిడ్డ, that is not needed. Just ఇంట్లో చదువుకొని సరిపోతుంది. ఓకేనా? So with this I have completed the first lab. Now what I'll do is I'll give some problems in this first law of thermodynamics. Then I'll start with the second law also. Okay na? Everybody write the problem. Right. A gas occupied. I'll not write the problem on the blackboard, ma. See, whiteboard. Again, I'm saying what blackboard, it is whiteboard. A gas occupied, just I'll sigma, sit and dictate. A gas occupied తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్ లో రాసుకోండి, నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, అంత ఏం లేదు. A gas occupied 2 liters at STP. STP అంటే standard temperature and pressure. Full stop.
It is provided hundred joules of heat. It is provided 100 joules heat so that volume becomes 2.5 liters. Volume becomes 2.5 liters at 1 atmosphere. What is work done? What is work done? This is a very simple problem. First, మనము equations start చేసినప్పుడు work కి equation start చేసాము. What happened here? The volume of the gas has increased from 2 to 2.5 liters. We are unable to hear your voice clearly. What happened? Everybody is facing the same problem. నా వాయిస్ వినపట్లేదండి? రిపీట్ చేయాలా? ఓకే. A gas occupied 2 liters. Okay. A gas occupied 2 liters at STP, full stop. It is provided 100 joules heat. It is provided 100 joules heat so that volume becomes 2.5 liters. 2.5 liters. Calculate work done. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే డబ్ల్యూకి మనం ఏమి ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసాం. Whether we have to use the compression gas equation, work equation, or the expansion work equation. ఇక్కడ ఏమైంది, వాల్యూమ్ పెరిగిందా లేదా చూసుకోండి. 2 నుంచి 2.5 కి పెరిగింది అంటే వాల్యూమ్ is increased. Therefore you have to use the expansion equation. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. W is minus P delta V. Sorry, I didn't mention that 2.5 liters at 1 atmosphere and రాసుకోండి. 2.5 liters at 1 atmosphere. 2.5 liters at 1 atmosphere. Calculate the work done. తెలుగులో చెప్తాను చూడండి అందరూ కూడా. ఎస్టీపీ వద్ద, రైట్, వెరీ గుడ్. ఎస్టీపీ వద్ద ఒక వాయువు 2 liters ఘనపరిమాణాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ వాయువు 100 joules ఉష్ణాన్ని గ్రహించినప్పుడు దాని యొక్క ఘనపరిమాణం 2.5 లీటర్కి పెరిగింది. ఎక్కడ అది? ఒక అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ వద్ద. సో మీ రికార్డర్ లైవ్ చూసుకొని రాసుకోండి క్వశ్చన్. దీనిలో వర్క్ పనిని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటుంది. ఎట్లా చేయొచ్చు? మైనస్ పి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఏమన్నా జస్ట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెదర్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ కంప్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వేషన్. ఓకే. సో పి ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 1 atmosphere ఇచ్చారు. అండ్ వాట్ ఈస్ డెల్టా వి? ఇట్ ఈస్ V2 minus V1. V1 ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 2. ఫస్ట్ ఇచ్చింది 2 V1, సెకండ్ ఇచ్చింది ఏంటి? 2.5 liters. కాబట్టి డెల్టా వి ఏమవుతుంది? 2.5 minus 2, ఇట్ ఈస్ 0.5. ఈ రెండు వాల్యూస్ కి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. therefore what is W? minus P అంటే 1 and delta V అంటే it is 0. what is the answer? minus 0.5. MPC వాళ్ళు మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ 100 joules ఇచ్చాము అక్కడ Q. ఆ Q కి అక్కడ ఏమి యూనిట్స్ ఉంటే ఆ యూనిట్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. ప్లస్ -0.5 joules. -0.5 joules. This is the first graph. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లనే అడుగుతారు. ఇవి కూడా అడగట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, థియరీ చదువుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ద నెక్స్ట్ వన్, రైట్ డౌన్. So this is based on delta H and delta U.
Okay, write down this one. I'm writing. Find out the relation between delta H and delta U. Find out the relation between delta H and delta U. Find out the relation between delta H and delta U. Relation between delta H and delta U for the following reactions. For the following reactions. First one I am writing C3H8. This is in gaseous state. It is the ultimate for Andaluda. And 5 moles of oxygen, which is in gaseous state, gives 3 moles of carbon dioxide. Here the balance is very important. Here the balance is very important. దీనికి గుర్తుపెట్టుకోండి balance. And the 4 moles of H2, which is a liquid. What is the relation between delta H and delta U? Delta H is equal to delta U plus delta nRT, delta NGRT. The equation mentioned the relation between delta H and delta U. Nothing else. What you have to do is just you have to calculate delta NG. Delta NG calculate చేసేసి అది substitute చేశారనుకోండి, you get the relation between delta H and delta U. Direct equations అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది delta NG అంటే? delta NG అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. Change in number of moles. Change in number of moles of gaseous reactants. Gaseous reactants and products. Gaseous reactants and products. Changing number of moles of for the gaseous reactant. అంటే మనము వేటి అంటే ఆ రియాక్షన్ లో ఓన్లీ రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ gaseous state లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఎందుకు అంటే because in the thermodynamics all the systems we are discussing only about in terms of gas only. So ఈ రియాక్షన్ లో గ్యాస్ స్టేట్ లో ఉన్న రియాక్టెంట్స్ కానీ gaseous state లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కానీ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. మిగిలిన సాలిడ్స్ ఉన్నా, లిక్విడ్స్ ఉన్నా, సెమీ సాలిడ్స్ ఉన్నా, ఏ ఉన్నా కూడా వాటిని కన్సిడర్ చేయము. అది జీరోనేగా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది డెల్టా ఎన్జీ అంటే? డెల్టా ఎన్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ది సమ్మేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ క్రియాజన్యాల యొక్క మూల సంఖ్య. సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్రియాజన్యాల యొక్క మూల సంఖ్య మైనస్ క్రియాజనకాల యొక్క మూల సంఖ్య. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ where both are should be in gaseous state. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దీనికి? డెల్టా ఎన్జీ. How many number of moles are there here? Products, first products రాయాలి. Number of moles అంటే ఏంటి? గివి నెంబర్లు. ఈ నెంబర్ అని ఏమంటాము అంటే మన నెంబర్ ఆఫ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏమనుకోవాలా? ఒకటి ఉన్నట్టు, జీరో కాదు, ఒకటి ఉన్నట్టు. ఇది కూడా తెలియదు చాలా మందికి. ఏం లేదు కాబట్టి నేను జీరో రాస్తాను అనుకోకండి. ఇట్ షుడ్ బి 1. ఓకేనా? ఈ కన్సిడర్ ఇట్ ఇస్ 1. ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంది, లిక్విడ్ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో నీడ్ ఆఫ్ కన్సిడరింగ్ అబౌట్ ద లిక్విడ్స్ అండ్ సాల్ట్స్. ఇంకేమైనా ఓన్లీ 3 ఉంది. ఇంకేమైనా యాడ్ చేయొచ్చా? ఏమీ లేదు. ఓన్లీ 3 గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇది ఒకటి గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇది గ్యాషియస్ స్టేట్. ఇవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే క్రియాజన్యాలు ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి? 3 మైనస్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 5 బ్రాకెట్ లో పెట్టండి. 5 ప్లస్ చేయాలి. సమ్మేషన్ అంటే ఏంటి? కూడాలి. ఒకటి ఉంటే పర్వాలేదు, ఒకటికంటే ఎక్కువ కూడతాం కదా, అందుకే సమ్మేషన్ రాస్తుంది ఇక్కడ. 5 + 1. What is delta NG? That is 3 minus 6. It is -3. నేను చెప్పాను కదా, డెల్టా ఎన్జీ ప్లస్ అయితే ఏంటిది, మైనస్ అయితే ఏంటిది, జీరో అయితే ఏంటిది. ఈ -3 వాల్యూకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ డెల్టా యు. మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ ఇలా ఎంత ఉంటే ఈ వాల్యూ అక్కడ రానండి. -3 RT. RT ఉంది. డెల్టా ఎన్జీ ప్లస్ మైనస్. This is the equation.
మరి ఎట్లా రిలేషన్ చెప్తారు? యూ హ్యావ్ టు రైట్ రిలేషన్. మనకి ఏమనుకున్నాము, డెల్టా ఎన్జీ నెగిటివ్ వస్తాయి, నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి? డెల్టా హెచ్ ఇస్ లెస్ దెన్, ఆల్రెడీ నేను మొన్న చెప్పాను, డెల్టా హెచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ డెల్టా యూ అంటే డెల్టా హెచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ డెల్టా యూ. సింపుల్ గా ఏమీ లేదు, ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం. కాకపోతే మీకు తెలవాలని ఐ గోట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏమి డైరెక్ట్ కి చూసుకోవాలి అంతే. ఇది 3 ఇంకొకటి యాడ్ చేయండి, మైనస్ ఇది ప్లస్ మైనస్ చూసుకోండి, 0 వచ్చిందా, then you write relation, then you can substitute value here within 1 minute or within 30 seconds you can do this one. Okay na? Next one నేను చెప్తాను, మీరు చేయండి. ఓకే, this is the first one. The second example, second example is the mere calculate చేయొచ్చు, and you can say whether delta NG positive or negative or 0 na చెప్పండి అంతేనా. NaNO3 sodium nitrate solid converts into sodium nitrate NaNO2, which is in solid, and half oxygen, this is gas. Tell me the relation between delta H and delta U. What is delta N? Is it positive or negative? ఏం చెప్పినా రియాక్టెంట్స్ కానీ నెగిటివ్. Who said it is positive? Somebody they are writing negative. ఎలానమ్మా, ఇది మైనస్, ఇది రాయాలి, ఇది కన్సిడర్ చేస్తామా? సాలిడ్ కాబట్టి కన్సిడర్ చేయం. ఇది కన్సిడర్ చేస్తామా? దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయం. వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎన్జీ? డెల్టా ఎన్జీ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఓన్లీ హాఫ్. ఉంది ఇక్కడ హాఫ్, ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేదు, 0. కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్? +1/2 వస్తే పాజిటివ్, -1/2 వస్తే నెగిటివ్. Ng is 1 minus 0. It is 1/2 కదా, 1/2 minus 0, 1/2 positive. Substitute the value, therefore delta H is equals to delta U. Delta Ng ఎంత వచ్చింది? 1/2. 1/2, that's it. ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి what you can write? Delta H is greater than delta H is greater than delta U. Okay, wait a minute more. Right, third one. This is the important one. కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి అడుగుతుంది. H2O లిక్విడ్ లో ఉన్నది ఏమైంది అంటే ఎవాపరేట్ అయింది. అది H2O ఫామ్ లో ఉన్నట్టే కదా, గ్యాస్. Think that 2 moles అనుకుంటా, 2 moles of H2O which is in liquid is converted into 2 moles of water vapor. What is delta Ng? ఏమైంది? ఇక్కడ మళ్ళీ క్వశ్చన్ చెప్తే వేయండి. ద్రవ స్థితిలో ఉన్నాయా? ద్రవ స్థితిలో ఉన్నాయి. నీరు అనేది వాయు స్థితిలోకి మారింది. ఎన్ని మోల్స్? 2 మోల్స్ తీసుకుంటే 2 మోల్స్ గ్యాస్ లో కన్వర్ట్ అయింది. ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంది, గ్యాస్ ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఏది కన్సిడర్ చేయాలా? 2 ప్రొడక్ట్స్ ఏమన్నా 2 మోల్స్ ఉంది, 2 మైనస్. మరి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? లిక్విడ్ ఏముంది కాబట్టి లిక్విడ్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు, 0 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2. ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2. డెల్టా Ng ఏమైంది మనకి?
Somebody they are writing delta H is called delta U. It is positive. Therefore, what is delta H? Delta H is equal to delta U plus 2R. Somebody what you can write? Delta H is greater than delta U. Delta H is greater than delta U. Right. And the next one. ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలా? నేను తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. You calculate the delta H and delta U. So we calculate delta Ng and see the relation between, and then forward చేస్తాను. సార్కి ఇచ్చి నేను లాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. Now the time is not there now to discuss all these things. Okay, right. This is about the problems based on the thing. Okay, right. One more is there, you can write down. And board మీద ఏమైనా ప్రాబ్లం లేకపోతే right? Now I'll dictate a problem here, say. ఇదిగో చూసుకోండి బిడ్డ. క్యాలిక్యులేట్, నేను ప్రాబ్లం రాస్తా బిడ్డ, మీకు మళ్ళీ డిక్టేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. దేనికి? డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూ. If 1 mole of monoatomic gas is heated from 25 degrees centigrade to 50 degrees centigrade. 25 degrees centigrade to 50 degrees centigrade. అయ్యే మళ్ళీ ఇక్కడ మరి ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, మనకి ఏం తెలియదు. డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా. ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది సిపిసిబి ఈక్వేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ సిపి? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందో అంటే ఒక మోనో ఆటమ్ అంటే ఒక ఆటమ్ ఉన్నారు. నేను మర్చిపోయినా. ఒక పరమాణు ఉన్న వాయువు చెప్పిన ఇందాక అందులో ఒకటే ఆటం ఉంటుంది. అటువంటి వాయువు మనం హీట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ నుంచి హీట్ చేసాం? 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ చేసింది. అది ఎన్ని మోల్స్? 1 మోల్. అట్లా హీట్ చేసినప్పుడు మనం డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సిపి ఈక్వల్స్ మనం ఏమనుకున్నాము? 1 మోలే కాబట్టి డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా. సిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా. సో డెల్టా యూ బై డెల్టా. సో ఈ డెల్టా టీ వస్తే ఏమిటి? డెల్టా హెచ్ క్యాలిక్యులేట్. ఈ బైలో ఉంది, ఇటు వస్తే ఏమిటి? ఇంటూ అయింది. అప్పుడు ఏముంటుంది? మనకు ఓన్లీ డెల్టా హెచ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంటూ అయింది కాబట్టి సిపి ఇంటూ డెల్టా. ఈ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఈక్వేషన్, ఇంపార్టెంట్ వన్. అదే డెల్టా యూ అంటే దీన్ని తీసుకొస్తే ఏమిటి? సిబి ఇంటూ డెల్టా. మనకి సిపి సిరీస్ రాదు కదా. కానీ మీకు తెలుసు ఫర్ మోనోఆటమిక్ గ్యాసెస్ వాట్ ఈస్ సిపి వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ సిబి వాల్యూ. ఫర్ మోనోఆటమిక్ గ్యాసెస్ సిపి is 5/2 R కదా, 5/2 R, and Cv is equals to 3/2 R. 3/2. Substitute చేయండి. ఇక Cp, what is delta T? Delta T అంటే delta T is equals to T2 minus T.
ఆల్రెడీ మనకి టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చింది T1 అనుకోండి. T1 ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 25 degrees centigrade. నేను ఎప్పుడు కూడా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు, టెంపరేచర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే యూ హ్యావ్ టు యూ మస్ట్ కన్వర్ట్ ద టెంపరేచర్ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెల్విన్. డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఏం చేయండి, కెల్విన్ లోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాకనే కన్వర్ట్ చేసినాకనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 25 degrees centigrade కెల్విన్ ఎక్కడ రాస్తామో 25 + 270 ఏమైతుంది 298. 298 Kelvin. T1. Now what is T2? This is T1. T2 ఎంత ఉంది? It's 50 degrees centigrade. 50 + 273. ఏమైతుంది? 3, 5 + 7, 2, 323 Kelvin. 323 Kelvin. మొత్తం తెలిసిపోయి ఇప్పుడు T2 - T1 అంటే ఎంత? T2 ఎంత ఉంది? 323 - 2 T1 ఎంత ఉంది? 298 ఉంది. మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 25. ఇప్పుడు ఈ సిపి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సిపి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. We can calculate delta H and delta. What is delta H here? Delta H is equal to CP అంటే 5/2. R ఎప్పుడు కూడా 2 calories calories లో తీసుకోండి. R వాల్యూ ఇన్ calories is 2 calories. ఆ 2 కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 5/2 into 2. R plus substitute 2 into delta T. Delta T ఎంత వస్తుంది? 20. That's it. And 2 gets cancelled. 525 is 125. So calories is substitute చేసాం కాబట్టి 125 calories answer. What is delta U? Delta U is equal to CV అంటే ఎంత? 3/2 into 2 into 25. So it is 75. So they will give the options also. With 4 options is there. If you get the answers like this, there is a correct answer. Okay, na? Which practice చేసుకోండి. If you are thinking it is typical, ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ కాకండి. ఓకేనా? కాకపోతే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే బాగా బ్రిలియంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఇట్లా స్టేట్ టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? కొంచెం వాళ్ళు కష్టపడతారు బాగా. గుర్తుపెట్టుకోండి. One more thing you can write. I'll sit and dictate the notes. Okay. రాయండి అమ్మా. వినబడుతుందా? Right. The problem is, this is also important one. Calculate the work done. Calculate the work done. Calculate the work done when 5 moles of ideal gas. When 5 moles of ideal gas is expanded, when 5 moles of ideal gas is expanded isothermally and reversibly. Isothermally and reversibly from a volume two liters to 20 liters. From a volume 2 liters to 20 liters at 273 Kelvin. So at 300 Kelvin, not 273, at 300 Kelvin. Full stop. At 300 Kelvin. నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసిన చూడండి. Calculate the work done when 5 moles of an ideal gas is expanded isothermally and reversibly from a volume 2 liters to 10 liters at 300 Kelvin. Full stop. అది A. అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ వన్. Also calculate
Also calculate heat absorbed bracket లో Q. Also calculate heat absorbed bracket లో Q and change in internal energy. And change in internal energy. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు వినండి ఈ క్వశ్చన్, తర్వాత రికార్డెడ్ విని మళ్ళీ రాసుకోండి ప్రాబ్లం. సమోష్ణోగ్రత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో 5 మోల్స్ ఆదర్శ వాయువు వ్యాకోచం చెందినప్పుడు దాని ఘన పరిమాణము 2 లీటర్స్ నుంచి 20 లీటర్స్ కి పెరిగింది. ఎక్కడ అది 300 కెల్విన్ వద్ద వ్యాకోచం చెందింది కాబట్టి పని జరుగుతుంది కదా, ఆ పనికి విలువని కనుక్కోమంటుంది. అట్లాగే ఎంతైతే ఉష్ణాన్ని గ్రహించిందో క్యూ వాల్యూ కనుక్కోమంటారు. ఆ అంతరిక శక్తిలోని మార్పును కూడా కనుక్కోమంటారు. అంతరిక శక్తిలోని మార్పును కూడా ఇది ఏ ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్? What is this process? ఇంకేమైనా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే చూడండి, మీకు అది రాకపోతే, మీకు అర్థం కాకపోతే సార్ పెట్టండి మెసేజ్, నేను చూస్తాను, నేను చూసి ఆన్సర్ చేస్తాను. సార్ నెంబర్ కి పెట్టండి, సార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ అని పెట్టండి. I'll clarify the questions now. Okay, na? So this is isothermal process. Isothermal process and reversible one. Expanded. But which equation you have to use? Random equations. One is in volume. W is equals minus 2.303 ఎనర్జీ log. ఒకవేళ ప్రెషర్ ఇచ్చినావు అనుకోండి, P1/P2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయండి, అంతే. నేను కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తలేదు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ఎన్ హియర్? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు మనకి? 5 మోల్స్ ఇస్ గివెన్. ప్రాబ్లం చదువుకోండి ఒకసారి, నేను చూస్తే ఏం అర్థం కాదు. ఆర్ వాల్యూ ఒకవేళ మీకు ప్రాబ్లం లో మెన్షన్ చేస్తే అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏం ఇవ్వలేదు అంటే ఇట్ ఇస్ ఇన్ 2 calories కంపల్సరీ ఇస్తారు. ఆప్షన్స్ చూసుకోండి, ఆప్షన్స్ లో జౌల్స్ ఉందా, లేకపోతే క్యాలరీస్ ఉందా, ఎగ్స్ ఉందా, లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉందా, ఏది ఉంటే ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. గుర్తున్నాయి ఆర్ వాల్యూస్ చూసుకోండి. దీస్ 300 ఆల్రెడీ కెల్విన్ లోనే ఉంచింది కాబట్టి కెల్విన్ లోనే ఉంచండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఇస్తే కన్వర్ట్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెల్విన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉంచండి. ఫస్ట్ ఇచ్చింది V1 అంటే ఇనీషియల్, V1 ఎంత ఇచ్చారు? 2 liters ఇచ్చారు. And V2 how much is given? 20 liters is given. Substitute W is equals to minus 2.303. R N value వచ్చేసి 5, R వచ్చేసి 2, 300 log ఏంటి 20/2 అంటే 10 log 10 వాల్యూ. అందరికి కూడా log 1 నుంచి log 10 వాల్యూస్ గుర్తున్నారు బిడ్డ. log 1 0, log 10 1 అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈజీగా గుర్తుండే. log 2.3010, log 3, log 4, log 5 నేర్చుకోండి, నేను నేర్చుకోండి. minus 2 5 2 10 10 300 3000 2.303 into 3000 and log 10 ఎంత? it is 1. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది రాయండి. ఆన్సర్ అయితే మనం క్యాలరీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి ది ఆన్సర్ విల్ బి దేర్. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, you write the value here. If anybody is calculated, just tell me the value, I'll write the value here. So the first part is over, you have calculated what is the work done. Then what do you have to calculate? 6909. 6909 calories. Right. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు ఈ ప్రాసెస్ లో? మళ్ళీ ఇంకొకటి Q క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు, డెల్టా U క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు.
Now what is Q? Anybody? Can you say the answer without calculating the Q in this process? నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను మీకు బండ గుర్తు పెట్టుకోండి బిడ్డ ఇందులోంచి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి మీకు W క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే Q 6 పాయింట్ కాదు 6,909 calories. So W calculate చేస్తే Q is equals to minus W. Very good, very good. Same ఉండదు, same but in a different with a different sign, opposite sign. Okay na? ఏమన్నా రాస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేది. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇస్తారు, W కూడా ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ Q అంటారు. Q క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? Since and in this process Q is equals to minus W. అవునా? W ఎందుకు మైనస్, Q is equals to minus into minus of 6,909 minus into minus plus 6,909 calories. గుర్తుపెట్టుకోండి, if it is minus I have to write plus here. If it is plus I have to write minus here. This is the second one. The first one calculate is the second one. What is delta U? Anybody? Change in internal energy delta U enta? Oh, very good, very good, very good. ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? బికాస్ అన్ని వాల్యూస్ ఇస్తారు బిడ్డ. ఆల్ ది మొత్తం ప్రాబ్లం ఇదే ఇస్తారు, వర్క్ కూడా అడగరు. వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటారు. దట్స్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ జీరో. డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ మనకి రెండు ప్రాపర్టీస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి డెల్టా యూ ఏం కావాలి మనకి అంటే. సో ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఇస్తారు, ఏం అడుగుతారు, ఇది ఒకటే అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ డెల్టా యూ అని. W ఇస్తారు, Q క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? డైరెక్ట్ వాల్యూ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. అంటే కొంతమంది ప్రాబ్లం చేస్తారు, చాలా మంది చేస్తారు. అది చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? డైరెక్ట్ కెన్ రైట్ ద వాల్యూ. So this is the beauty of this isothermal process. Very important derivation also for the exam purpose. ఎంతమంది చదువుతున్నారో I don't know. సో రేపటితోటి ఆల్మోస్ట్ చాప్టర్ అయిపోతుంది కదా. ఓకేనా? మీకు అర్థమవుతుందా? మంచిగా అర్థమవుతుంది బిడ్డ? ఓకేనా? ఏమన్నా ఇంకా చేంజెస్ చేయాలి, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఉందా? ఫస్ట్ లాగా అర్థమవుతుంది కదా? రైట్ రైట్. అండ్ నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇది చూసుకోండి బిడ్డ, ఇది ఎగ్జామ్ లో వస్తే రావచ్చు. అంటే జనరల్ గా అయితే ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ లో వస్తుందా లేదా నాకు తెలియదు, కానీ ఐ విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్. Question 8. Work done is more. Work done is more. I'm plotting the graph here. Pressure of volume ఉంది అంటే అది వర్క్ ఈక్వేషన్ అన్నట్టు. They will ask you about the order also. Increasing order until decreasing order. Increasing అన్నప్పుడు less than symbol పెట్టు. రివర్స్ అనుకోండి, చాలా మంది నేను కూడా చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదాన్ని. ఇంక్రీజింగ్ అంటే లెస్ దాన్ సింబల్ వస్తుంది, డిక్రీజింగ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వస్తుంది. డిక్రీజింగ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వస్తుంది. ఓకేనా? అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అడుగుతారు.
ఓకేనా? ఏ ప్రాసెస్ లో మరి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇటువంటి గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ వర్క్ ఎక్కువైతుంది ఎట్లా తెలుసుకుంటాము? ఎట్లా తెలుసుకుంటాము అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఏరియా అన్నది కర్వ్ అంటే ఈ కర్వ్ కింద ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కింద ఈ కర్వ్ కింద ఏ కర్వ్ కింద అయితే ఏరియా ఎక్కువ వేరేగా డ్రా చేస్తా ఈజీగా అర్థం కావడానికి. ఏ కర్వ్ కింద అయితే మనకి ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ కర్వ్ కింద ఈ ఏరియా మొత్తం ఏం చెప్తుంది అంటే వర్క్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ ఏరియా ఉంటే adiabatic బై సేయింగ్ adiabatic నో నాట్ అట్ ఆల్. ఏ కర్వ్ కింద అయితే ఎక్కువ అసలు ఏ కర్వ్ కింద అయితే ఎక్కువ ఏరియా ఉంటుందో ఆ కర్వ్ లో ఎక్కువ పని చేయండి. the area is more, రాసుకోండి, the area is more work is more. అంటే ఏ ఏ ఏ వక్రం కింద అయితే ఈ స్థలం ఎక్కువ ఉంటుందో ఈ స్థలం చూడండి, ఈ స్థలం ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఎక్కువ పని జరిగింది. దీని కింద దీని ఐసోబారిక్ కింద చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐసోబారిక్ అంటాం. ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఐసోబారిక్ లో ఎక్కువ జరిగింది. దాని తర్వాత మరి దేనికి ఎక్కువ ఉంది? ఐసోథర్మల్. చూడండి, ఐసోబారిక్ తో పోలిస్తే కొంచెం ఐసోథర్మల్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ is less than డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తున్నాను. It is not increasing, it is decreasing order. Isobaric is greater than isothermal. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది? ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ adiabatic. అసలు ఐసోకోరిక్ లో పని జరుగుతుందా? ఐసోకోరిక్ అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. What is the work done in isochoric process? W is 0. అంతే. ఇది కూడా అడుగుతారు బిడ్డ. What is the work done in the isochoric process? ఎందుకు అంటే P delta V అంటాం కదా. W is P delta V. డెల్టా V ఏమైనా మార్పు ఉందా? V ఐసోకోరిక్. ఐసోకోరిక్ లో డెల్టా V is 0. కాబట్టి మొత్తం కూడా 0. కాబట్టి it is greater than increasing order. దీన్ని రివర్స్ రాసుకోండి. ఐసోకోరిక్, adiabatic, isothermal, and it is isobaric. So in which process work that will be more? In an isobaric process. And isobaric process. Very important entrance question. If they will ask you down కొంచెం డెప్త్, ఈ డెప్త్ లో కొంచెం డెప్త్ పోతున్నాయి, పైన అడుగుతారు, ఈ డెప్త్ కూడా పోతలేదు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్స్ వి మే ఆస్క్ యు ఇన్ ది ఫస్ట్ లా. ఈ ఫస్ట్ లా నుంచి థియరీ చదువుకోండి బిడ్డ. నేను ఇచ్చిన థియరీ చదువుకోండి. మోర్ దాన్ ఇనఫ్. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్. చాలా రేపు సెకండ్ లా స్టార్ట్ చేస్తాను, రేపటితో కంప్లీట్ చేస్తాను. సెకండ్ లా కొంచెం ఏమో ఎక్కువ చేయలేదు. ఐ స్టాప్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ మా. ఎనీ డౌట్స్? ఒక నిమిషం. Nana, I'm stopping at this stage more. Tomorrow I will continue. Any doubts? బిడ్డ ఏమైనా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి బిడ్డ. నేను అన్మ్యూట్ చేయలేదు.
ఆ క్వశ్చన్ ఎవరికో దీప్తి అడగండి అమ్మా. వెయిట్ వెయిట్. రెడీయా? జాయిన్ కండి. మీరు జాయిన్ అవుతే హోస్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ సార్ ఒకటి హోస్ట్ చేస్తే సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మా? థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా బాగా చెప్పిండ్రు ఇవాళ, అర్థమైంది మేడం. మేడం స్పాంటేనియస్ కండిషన్స్ అంటే ఒకసారి తెలుగులో రేపు అదే డిస్కషన్. అది క్వశ్చన్, ఇక అది డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ అంతే, ఇంకా అది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. టుమారో విల్ డిస్కస్ దాట్ టాపిక్. ఓకేనా? ఎంట్రోపీ నుంచి వస్తుంది. ఓకే మేడం. ఏ డౌట్స్? సారీ సార్, నాకు స్టూడెంట్ అనుకున్నాను దయానంద్ సార్. నమస్తే సార్. నమస్కారం మేడం. అదే నేను మరి చెప్పడం ఎట్లా అని. నమస్కారం. అవునవును. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో at the end you simply close the meeting. ఓకే. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం సార్. భయ్యా కనపడట్లేదు. మీరిద్దరు కనబడుతుర్లే నాకు. కనపడట్లే అన్న. ఇప్పుడు నువ్వే వస్తు. మీరు తెల్లగా. ఓకే, అంతే అంతే అంట. ఓకే, నమస్కారం. లైట్ ఎక్కువ ఇద్దామన్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లీవ్ కావాలన్నా లీవ్ చేసేద్దాం. భయ్యా కంటిన్యూ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ కంప్లీట్ చేయండి భయ్యా. చేస్తా, కంప్లీట్ చేస్తా. రైట్ రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Carbonyl compounds, last part we are there. Okay, had you remembered all those items which we had discussed earlier? Yes sir. Okay, now we will deal all those also. Just 1 minute, student. Okay, this is the one which I want to discuss. Last class we had seen about hello students. Okay, do you see the, can you see the PPT PowerPoint? Yes sir. Yes sir. Okay. We had seen the preparation of carbonyl compounds earlier. Okay, today let us see some of the important reactions that are taking place in carbonyl compounds. The important first one is about the reaction with HCN. What type of reactions will these undergo? Can anyone tell me? Which reactions? A reaction లలో పాల్గొంటాయి carbonyl compounds అనగానే. Addition reaction. What type of addition again? What type of addition reactions they are? There are two types of addition. Nucleophilic substitution. Okay, nucleophilic addition reaction. Nucleophilic or electrophilic? Nucleophilic. Okay, nucleophilic addition reaction. Whereas aromatic benzene ring is there. What type of reaction will they under? Electrophilic addition reaction. They are different from this this one. That is, they are, when this is added, nucleophile is added, this is going to be displaced towards this oxygen. Okay. And here the oxygen is the main reason for the reactivity of carbonyl compounds. Okay, carbonyl compounds are very important part of this organic chemistry from which you can prepare any compound. You can prepare alcohol or any compound. Okay, that is main important thing.
That is, first of all, is we undergo nucleophilic reactions. If you see this one, what is compound? It is nothing but formaldehyde. Okay. Whereas if you take up this one, it is acetaldehyde. CH3 is there. Instead of H, we are having CH3. Okay, which is more reactive? Can anybody tell me? Towards nucleophilic addition reaction, which is more reactive among these two? And acetone is also there. Ketone, acetone is also there. CH3, CO, CH3. Which is more reactive? Okay, what type of these methyl groups are having that is a property to donate the electron pair, to repel the electron pair? They are called as plus I affecting groups. Am I correct, student? Okay, they are called as plus I affecting groups. Therefore, they decrease the positive charge that is was created because of this oxygen. Oxygen వలన ఏర్పడినటువంటి ధనావేశ సాంద్రత తగ్గిపోతుంది. When it is decreased, what is going to happen? Okay, carbon is having less positive charge. Therefore, the nucleophilic addition, which is more reactive now, formaldehyde or acetaldehyde? Formaldehyde ఎందుకంటే ఇక్కడ ధనావేశము positive charge density is more when compared to this one. In acetaldehyde, the positive charge density is very less. Why? Because here methyl group, what is this methyl group doing? It is giving the electron. Therefore, it is decreasing, neutralizing some positive charge. Whereas acetone lo emaindi inka ekku unnai, plus I affecting or more. When it is more, automatically it is, what is happening here? It is decreasing the positive charge density. Therefore, it is least reactive. Ketones are least reactive when compared to all these. Okay, nucleophilic additions means HCN, hydrogen cyanide, is added. Very important, very simple reaction. Cyanide. Okay, what is the nucleophilic part in HCN? Cyanide. Cyanide. This cyanide will attack automatically to the carbonyl carbon, and it is cyanohydrins are formed. Okay, they are forming cyanohydrins. Okay, this cyanohydrin formation is helpful in the Killiani-Fischer synthesis of that is 5-membered carbohydrate is converted into 6-membered glucose ring. Okay, arabinose is converted into this one. It here the important part taking place by the addition of cyanide. Okay, cyanide is important. Nucleophile will attack, and it is giving this oxo ion, and followed by H plus is added. Cyanohydrin is formed. Next is addition of acetylide. I think, is there any doubt here in HCN addition? I think it is clear. Now let us move further. That is RCA triple bond CH. That is alkyl derivatives. Here terminal alkynes are more acidic. Can anyone tell me what is the reason? Terminal alkynes or acetylene is more acidic. Terminal alkynes are more acidic. Can anybody give the reason why it is more acidic? Yes, sp hybridized orbital. It is sp hybridized orbital, therefore it is more acidic. Okay, here when it is reacted with sodamide, the H plus ion is removed easily, and it is forming an sodium acetylide. Sodium acetylide is formed, and this is the nucleophile. We require a nucleophile for this one. Therefore, automatically nucleophile is added. This is the nucleophile which is added to this carbonyl carbon. And the same as that of the earlier reaction, it is giving the derivative of, as well as this alcoholic part is formed by the hydrolysis of sodium enolate or sodium, it is not enolate, alkoxide, sodium alkoxide. Okay, OH ga marutundi easy. Okay, ikkada acetylene converted to sodium acetylide. Sodium acetylide, after adding to the carbonyl carbon, is converted into sodium alkoxide, whereas this alkyl part is added. Atla manam chain nu penchukonta vellochu. We can increase the length of the carbon chain. The carbon chain length is increased. Okay, you see here the nucleophile is created. This is added in the first step.
electron deficient carbonyl carbon atom to yield enolate salt. Enol. There is a enol, that is a triple bond is there. Okay, if this salt is converted on hydrolysis, we will give this alkyl derivative. Sodium bisulfite addition. Okay, sodium bisulfite low. What is the more important is we have to identify the nucleophile. What is the nucleophile here? Sodium bisulfite. NaHSO3 is the sodium bisulfite. Among this one, what is the nucleophilic part? Na plus HSO3 minus SO3 minus 2 is the nucleophile. SO3 minus 2. Okay, SO3 minus 2, sulfite ion. Okay, sulfite is going to first of all added, and OH is formed. After that, sodium is also. It is a salt forming an ionic salt here again. Okay, that is about sodium bisulfite addition. See here, SO3 minus 2 is added in the first step, followed by, that is a protonation by HSO3 minus is having a protic, that is proton is there. This is added. SO3 minus, one of the negative charge, is neutralized by sodium. Okay, there are simple reactions where we are adding only this hydrogens are added, that is nucleophilic addition. Now let us see the important reactions, that is named reaction is Reformitsky reaction. What is Reformitsky reaction? Nucleophilic addition of organo-zinc reagents generated by haloesters to carbonyl compounds. Here it is known as alpha haloester. This is known as alpha haloester. Okay, this alpha haloester must be, that is it is converted into, directly we cannot bond. Why? Because here what is the charge here? Bromine is there. It is minus charge, and it is minus charge is there, whereas here it is having, you are having plus charge. Automatically the carbon will be having this positive charge. But here, when it is bonded to zinc, when it is reacted in the presence of zinc, what happens here? An organometallic derivative complex is formed. ఇక్కడ organometallic complex కొరకే మనం జింక్ ను వాడుతున్నాం. Okay, same Reformitsky reaction is also involving this zinc derivative, zinc halide. అప్పుడు ఏమైతుంది? This is minus and this carbon is also minus. Now it is a nucleophile, whereas plus ఉంటే it is no more a nucleophile. It is an electrophile. Okay, it is an electrophile. That is why it is not a nucleophile, it is a electrophile and చెప్పొచ్చు. Okay, therefore zinc is added here, and it is forming in a, that is carbonyl derivative is formed. See here, zinc, when it is added to this ester, it is forming a zinc organometallic complex, organometallic compound. This nucleophile part is going to be bonded to this nucleophilic addition step, is a very important step, followed by hydrolysis. In this hydrolysis, this OZNBr part is lost, and it is converted into OH group or OH hydroxy. Okay, this is about Reformitsky reaction, my dear students. Okay, extensively also we will see. Okay, mechanism once again, that is zinc in the presence of ether, when it is bonded, added to alpha haloester. Okay, what is alpha haloester? Alpha carbon means this carbon is having, this is the alpha carbon. Okay, this is the alpha carbon. It is known as alpha haloester. Alpha haloester is added here. Therefore, okay, that is forming a zinc bromide enolate. Then later on, adduct is formed, and on hydrolysis, we are getting our product. That is the product. Okay, simply you can see this one. I will share this PPT also. Zinc bromide derivative is very important. What is the purpose of zinc? Everything we are discussed. This reaction is known as Reformitsky reaction. It is giving a carbonyl derivative. Okay, we are using alpha haloester.
Exam lo name ఏమి అడిగాడు. What is he going to ask is, okay, what is the product, what is the reactant, you must remember, what is the reagent, everything itla remember గుర్తుంచుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. Okay, then addition of water. When it add, that is when you add water is added, H2O is added, OH diols are formed easily. These diols, as we learned in the preparation also, ఒకే కార్బన్ పైన 2 OH లు ఉన్నట్టయితే అది less stable. Therefore, it is going to, that is dehydrate easily, and diols, okay, that is are formed. Okay, that is about this step, that is double bond OH, and it is converted into OH again. Okay, is less stable. That is why all reactions here are reversible reactions. All are very reversible. Okay, ఇది faster, ఇంకా ఎక్కువ fast గా back వచ్చేస్తుంది reaction. Why? Because they are less stable. Then addition followed by elimination reaction. Okay, we are seeing nucleophilic addition. Addition is followed by elimination reaction. Elimination means which molecule is eliminated here? Water molecule generally is eliminated. Okay, for example, if you see this one, this is nothing but ketone, hydroxylamine, NH2OH. H2O is, we have to remove H2O. NHOH followed by removal of water molecule will give aldoxyne. This is known as aldoxyne. Hydrogen, very simple reaction. NH2 unte, that is called as hydrazine. You have to remove just C double bond, N NH2 is formed. This is very important reaction for our Wolff-Kishner reduction also. Wolff-Kishner reduction lo ide reaction chustam manam. This is semi-carbazide. In semi-carbazide, okay, we are adding again this semi-carbazide. It is forming semi-carbazone. Okay, if you see the mechanism, nucleophilic attack by the reagent, nucleophile is added, OH, that is cation is formed, hydronium ion is formed, like that OH plus protonium is formed, and it is giving, that is GNH3 type protonation, NH2. This is the derivative of ammonia. All this we are seeing is nothing but derivatives of ammonia only. NH2, the remaining part is automatically, just now we are discussing, very simple. First of all, addition followed by elimination. How addition is possible? Because first of all, it is protonated. Later on, removal of water molecule takes place. Okay, now let us see some reactions by hydride transfer. H minus is transferred. First of all, hydride means generally we come across reducing agents like lithium aluminum hydride, sodium borohydride. We had seen this part while we are discussing the reactions also, where all the 4 hydrogens are removed, only one is left. ఒకటి ఉంచి 3 తీసేస్తున్నాం, దాని బదులు OET. Why? Because lithium aluminum hydride is very fast. In order to make it slow, mild, so that selectivity will be more, we are removing 3 and placing hydrogen, like that. They reduce compounds containing CO moiety, like ekkadaithe CO carbonyl compounds unnataithe, CO ante ekkadekada untayi, aldehydes, ketones, carbonyl chloride, acid chlorides, carboxylic acids, esters, RCONH2, like this. All these compounds are having CO. Aluminum is also reducing the carbonyl compound by hydride transfer. We will come across this reaction in open-air oxidation or Mirwin-Pondorf-Verley reduction. Cannizzaro reaction is also there, where hydride transfer is the main important point. Self-redox reaction, Cannizzaro reaction. Okay, this is about hydride transfer. Sometimes you will ask questions based on what is the important step involved in this reaction. Is hydride transfer. What are the examples for hydride transfer? Is Cannizzaro reaction, open-air oxidation, or MPV reduction. Reduction involving all these reducing agents having hydrogens. Okay, redox reactions, good electron donor. Hydride ion is a good electron donor also.
First of all, let us see lithium aluminum hydride. Aldehyde is converted into primary alcohol. Ketone is converted into secondary alcohol. Carboxylic acids are converted into primary alcohol. This is very important. Esters to a primary or secondary or tertiary alcohol. Amide to a amine. Nitro compound is converted into amine. Acid halide is converted into, all are converted into alcohols only. Or amides are converted into, nitro means amine. Nitrogen containing, the ultimate reduced form is amines. Okay, aldehydes converted like this. This is where already we had seen what is the involvement, that is aldehyde is there. When it is involving lithium aluminum hydride, it is forming a complex RCH2O AlCH3, which is reacted with 3 other moles of this aldehyde, and finally alcohol is formed. Just remember, hydrogen is transferred. Okay. Finally, lithium aluminum hydride is having 4 hydrides, hydrogen. Therefore, each one is transferred. ప్రతి ఒక్కసారి ఒక్కొక్కటి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి 4 ఆల్కాక్సీ తో కాంప్లెక్స్ ఏర్పరుస్తుంది. See here, the greatness of lithium aluminum hydride is it will not reduce the double bond. Okay, sodium borohydride అయినా ఇదైనా డబుల్ బాండ్ రెడ్యూస్ చేయదు. అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే జస్ట్ హైడ్రైడ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. It is not addition reaction. Okay, Wolff-Kishner reduction. This is also very important. Reductions of carbonyl compounds to hydrocarbons and their derivatives by heating them. Just now we had seen how it is this hydrazine is added, H2O. It is just a nucleophilic addition. Now in the next step, in the presence of a base, okay, it is giving alkanes. That is saturated compound. Carbonyl compound is converted into alkane. C double bond O is converted into CH2 group. It is converted into CH2 group. Okay. See here, the greatness is very important here. The reagent is hydrazine in the presence of a base. This reaction is known as Wolff-Kishner reduction. NH2, NH2, OH minus. If you take zinc amalgam HCl, this reaction is called as Clemmensen reduction. The same reaction takes place in zinc amalgam HCl. Zinc amalgam HCl. HCl. Okay, it is known as reduction, Clemmensen reduction. It is Clemmensen reduction. Wolff-Kishner reduction, if you see the mechanism, carbonyl reduction to methylene using base. Okay, this is RCOR is converted into RCH2R. Okay, R, first of all, this water molecule is added, followed by NH2, NH2 addition. Okay, the RLs, NH2, NH2, we are having nitrogen is having lone pair of electrons. It is bonded to this carbonyl carbon, and finally this pi bond is shifted. When it is shifted, the hydrogen will be attacking here. Because here we are having water also, here solution we are taking, automatically these hydrogens are also added. Or else before that only, in the presence of acid, if you take the beginning, it is completely protonated, followed by this hydrazine. Later on, H2O will remove this hydrogen and it is shifted. Anyhow, it is forming the hydrazine derivative or hydrazone derivative, same as that of we had seen just now. Hydrazone derivative and minus nitrogen is removed. Okay, here it is forming a carbanion intermediate. Very, very important point. The intermediate formed is a carbanion. Is the intermediate. Negative charge carbon is having a negative charge here, and finally it is converted into saturated hydrocarbon. Okay, Wolff-Kishner reduction. It is known as Wolff-Kishner reduction. Okay, then if you see the mechanism, again the repeated mechanism, the same thing. Last step is base. Base is using NaOH, for example, NaOH or any base, it is having H plus
is also added here. Okay, base is removing proton in the beginning. Okay, తీసివేసిన proton ని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది మళ్ళీ, forming a negative charge. Okay, forget about this, just use this one. Okay, that is about Wolff-Kishner reduction, very important. The other one, zinc amalgam HCl, if you take, it is Clemmensen reduction. Yes, Clemmensen is also very important. Zinc amalgam HCl. Okay, another one is polymerization of all these carbonyl compounds. Acetone, in the presence of concentrated sulfuric acid, it is giving mesitylene, 1,3,5 trimethyl benzene. Is nothing but mesitylene. Very important. Sometimes you will ask direct questions. Acetylene, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంతే ఇక. 1,3,5 trimethyl benzene is formed. Okay, mesitylene అంటాం, trimethyl benzene. On heating, means hot condition, it is giving mesitylene. Formaldehyde in the presence of barium hydroxide gives a hexose, means sugar. Hexose sugar is formed. Metaldehyde are also formed. Hexose sugars are also formed. For example, here metaldehyde is formed from acetaldehyde, CH3CHO. On polymerization is giving metaldehyde. Okay, metaldehyde. Okay, formaldehyde, paraformaldehyde, evaporate to dryness just on evaporation. Whereas this one, that is polymer. Polymer is formed on using, in the presence of acid, it is giving polyoxymethylene, white solid. It is called as white solid. Formaldehyde, at room temperature, trioxymethylene is formed. Metaformaldehyde. At room temperature, metaformaldehyde, acetaldehyde is forming this one at high temperatures. Metaldehyde. It is called as metaldehyde. It is called as metaformaldehyde. Okay, trioxymethylene or metaformaldehyde is formed at room temperature. Okay, paraldehyde. Paraldehyde is a having 6-membered ring. This is called as paraldehyde. Okay, paraldehyde is formed from acetaldehyde. Whereas metaldehyde at 273 Kelvin means 0 degrees centigrade. Acetaldehyde is giving metaldehyde. Just now we had seen formaldehyde at room temperature is giving metaformaldehyde. Many times these questions are asked directly in the examination. What is the product formed at which temperature? You must remember this one. Okay, especially metaldehyde. Metaformaldehyde is formed at room temperature. Acetaldehyde will be, that is giving metaldehyde at 0 degrees centigrade. Okay, those two are very important. And trioxy, that is this paraldehyde structure is also important. At in the presence of concentrated sulfuric acid, it is giving para-acetaldehyde or paraldehyde. Okay, aldehyde, it is again like same that of Cannizzaro reaction, carboxylic acid and primary alcohols. They are again in the presence of aluminum ethoxide. They are giving esters. Esters are formed. This reaction is known as Tischenko reaction. Aluminum ethoxide. Okay, it is giving esters, CH3COO, C2H5. Why? Because 1 mole is converted into alcohol. It is a redox reaction again. Okay, Claisen-Schmidt reaction. Claisen-Schmidt reaction is aromatic aldehyde or ketone and aliphatic aldehyde or ketone in the presence of dilute alkali. When both are there, one is aromatic, another one is aliphatic or aliphatic aldehyde. In the presence of base, they give this alpha beta unsaturated compound. Okay, that is known as Claisen-Schmidt reaction. Claisen-Schmidt reaction. Okay, next very important is aldol condensation. In the presence of dilute base or dilute acid, 2 molecules of, and what is the condition? Can anyone tell me for aldol condensation? Everyone is maybe aware of this reaction is
It should have alpha hydrogens. Alpha hydrogens presence is very important for this aldol condensation. Okay, it is only the alpha hydrogen atoms which are involved in aldol condensation. On heating, aldols eliminate water to form alpha beta unsaturated compounds. Okay, it is an example of third order reaction. Portion carbanion is stabilized by enolization. Okay, a simple case is addition of an enolate to an aldehyde to afford an alcohol. Aldol is formed. Okay, to form an aldol is nothing but an alcohol. Aldehyde as well as alcohol, both are there. Groups they are there. Therefore, it is called as aldol. Okay, there are some groups we can say that is. Can you ever tell me which will this undergo aldol condensation or not? Acetaldehyde. It is having alpha hydrogen. Therefore, it will surely undergo this one. This is propanaldehyde. Okay, it will also undergo because it is having alpha hydrogen. Okay, all these derivatives are having alpha hydrogen. Therefore, they will undergo this reaction. Whereas this one is not having any alpha hydrogens are not there. Therefore, it will not undergo this aldol condensation. Whereas this one is having alpha dash. C2H5, it is also having alpha hydrogens on both sides. Therefore, it will undergo this reaction. Whereas this nothing but formaldehyde. Will it undergo O anukundam idi. O. Will it undergo this reaction? Aldol condensation lo palgontada? Formaldehyde. It is nothing but no. Benzaldehyde also will not undergo aldol condensation. This one is also trialkyl. Tertiary alkyls are there. Therefore, there are no alpha hydrogens here. The glyoxal is also not having any one, and it is okay. It is also a ketone. It also will not undergo this one. Okay, what is the name of this compound? Benzophenone is also not having any alpha hydrogens. Okay, this one is also not having any alpha hydrogen, therefore it will not undergo. It is furfural. Furfural is also not having any alpha hydrogen, therefore it will also. It is, what is compound? Is there any name for this one? Okay, it also is not undergoing. Ketone is there as well as aldehyde is there. Okay, COOH ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం పైరువిక్ యాసిడ్ కదా, అంతే కదా. సరే, అది తర్వాత చూడండి. ఇది వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆల్సో యూ రిమెంబర్, యూ ట్రై టు రీకలెక్ట్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ఆల్ దిస్. Okay, aldol condensation is having alpha hydrogens. Therefore, in the presence of base, this is said to be highly acidic, and it is removed and it is giving aldol. Aldol condensation in the presence of sodium bisulfate. Any base is enough for this aldol condensation. Okay, this aldol is formed. This aldol now will undergo dehydration. Crotonaldehyde is formed. Crotonaldehyde is formed. Like this, we can write any number of products like this. In the presence of base, alpha hydrogens are more acidic than alpha hydrogens of CH3, CH2, CHO. In presence of acid, alpha hydrogens takes part in aldol condensation. Okay, this is very important points. These two, aldehyde, propanaldehyde, both are there in the mixture. Which will undergo this? Which hydrogen will be involved in alpha? That is aldol condensation. Is this one? Base, in the presence of base. In the presence of acid, propanaldehyde, the hydrogens of this one will undergo instead of acetaldehyde. When aldehydes and ketones condense, it is the alpha hydrogen of ketone which take part in condensation. It is called as crossed aldol condensation. Okay, enol mode, enolate mode. That is, it can take aldol condensation can take place in both acidic as well as basic reactions. Both are involved. It is catalyzed. It can be catalyzed by acid or base. Okay, in the presence is enol is there. This is a ketone. In the presence of catalyst acid, it is giving enol, which reacts in protonated form
Okay, that is yes, no sir, and Shairi, can you tell what is the reason? Okay, see here, it is a ketone. It is catalyzed by H plus ion. Okay, OH is there. It is forming OH. Protonation takes place on oxygen. Next is in the presence another one, that is it is activating this one slowly. This hydrogen is removed. Enol is formed like tautomerism. Nothing but like tautomerism, it is there. It is called as enol mode. Enol is formed. Now this enol, the double bond will be shifted to this carbon, reacts in protonated form. Okay, aldol addition product is formed. This is nothing but aldol. Minus H2O takes place. This OH and here H is aldol condensation product. It is more stable because it is alpha beta unsaturated compound. Okay, this is the aldol product that is formed. Okay, now let us see in the presence of base. Base, first of all, the active hydrogen is this one. It is had to be highly acidic. Therefore, it is removed and it is forming. Okay, it is removed and it is forming. This is removed and this one will be shifted, whereas followed by the shift of this towards oxygen. Okay, enolate is formed, and this one, that is metal enolate. This is also an aldol form. If take an acid or in the presence of H2O, it will be forming the same aldol. Okay, same aldol is formed again. Same aldol means this one. Both are same. Okay, both are same products. In the presence of water, it will give this one. In the presence of metal or in the presence of base, this is formed. Okay, in the presence of base, just now we had seen deprotonation. First of all, proton is removed. Then after that, this is shifted. Enolate is formed. Enolate is formed. Okay, this base is removing this one, and enolate is formed. This enolate, again, this minus oxygen. Oxygen is having negative charge, is shifted along with the double bond, forming this alkoxide. And in the presence of water molecule, okay, or it is giving the protonated again. On protonation and followed by dehydration, it will give this alcohol. This is an example of internal aldol condensation. Okay, internal aldol condensation takes place in between these two molecules. It is undergoing aldol condensation. Okay, this is a catalyst. A catalyst గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Crossed aldol condensation means taking place between two molecules. It is called as crossed aldol condensation. Okay, crossed aldol means this is a different compound, this is a different compound. Okay, that is they are undergoing, here we are having alkyl group. So this alkyl is forming a negative charge. Cannizzaro reaction. My dear students, Cannizzaro is also very important. Aldehydes without alpha hydrogens or no alpha carbon atom undergo this reaction. One molecule is reduced to alcohol, another is oxidized to carboxylic acid. The reaction takes place with 50% aqueous or ethanolic alkali solution. When an aldehyde showing Cannizzaro reaction is treated with 50% base, then formaldehyde undergoes oxidation since it is more nucleophilic than other aldehydes. When an aldehyde showing is treated with 50% base, this is known as crossed Cannizzaro reaction. Means if you take an aldehyde is formaldehyde, another aldehyde is also there in the mixture, that is acetaldehyde. Formaldehyde will undergo oxidation. Why? Because it is more nucleophilic. It is an hydride transfer reaction. It is an intramolecular reaction, whereas aldol condensation is not intramolecular. Okay, see here. This reaction between aromatic aldehydes, formaldehyde, or other two molecules. One is getting oxidized, another one is getting reduced. The condition is
it should not have any alpha hydrogen. Okay, it should not have any alpha hydrogen. That is the main condition. Okay, first of all, nucleophile is added, forming alkoxide. Okay, that is a nucleophilic attack on the electron deficient carbonyl carbon atom of another aldehyde molecule. The species directly transfers a hydride ion to the electron deficient carbonyl carbon. See here, a nucleophile is added, forming this derivative. Okay, OH is in the presence of base, this reaction takes place, and this one OH, or directly you forget about this one. It's not needed. This is not needed. Okay, you see this one here. When it is shifted, this hydrogen that is present is also shifted from this molecule to another molecule. This is called as hydride transfer. As a result, it is converted into OH, RCH2. H is coming here, O minus. Alkoxide is formed. And this one is converted into RCOOH. Carboxylic acid is formed here. Okay, and later on, this ROH is formed and R carboxylate ion. This is in the presence of this is one pathway. Another one is hydride transfer takes place. Okay, but from using acid, if you take acid in the last step, it is converted into carboxylic acid, it is converted into alcohol. Earlier, it is a carboxylate is there. That is most important. Okay, we are not using any acid in this one. First step. Acid వాడితేనేమో ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, యాసిడ్ లేకుంటే మరొక ప్రొడక్ట్ వస్తుందని చెప్తున్నాం అన్నమాట. Okay, that is formaldehyde converted to methyl alcohol, sodium formate. Benzaldehyde is converted into benzyl alcohol, and sodium benzoate is formed like that. Here there are two areas. This one, formaldehyde, is converted into acid part. Benzaldehyde is converted into benzyl alcohol, reduced here. This is oxidized. It is a redox reaction. Okay, here if you take glyoxal, within the molecule itself, it is converting, one is converted into alcohol, another is converted into acid part. This is a Wittig reaction. In Wittig reaction, carbonyl compound directly bonded to this alkene derivatives, forming an alkene. Okay, these are called as ylides. Then ylide అని పిలుస్తాం. Direct alkene, C double bond O తీసేసి ఇక్కడ C double bond C పెట్టేయచ్చు. చూడండి, గ్రేట్ ప్రైజ్, నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ రియాక్షన్. విట్టిగ్ రియాక్షన్, గ్రేట్ రియాక్షన్ ఇది. ఓకే, మన సిలబస్ లో లేదు కానీ గుర్తుంచుకోండి. అది MPV reduction and Opanier oxidation are opposite reactions. Okay, iso, that is ketone, is converted into alcohol here. What is the reagent? Already we had discussed while preparing this one, while dealing about the preparation. Aluminium isopropoxide is the reagent here. Aluminium isopropoxide is forming a cyclic transition state. And finally, hydride transfer. This is an example of hydride transfer reaction, Opanier oxidation, or even MPV reduction, Meerwin-Pondorf-Verley reduction. It is giving alcohol. C double bond O is giving OH. MPV reduction. The first aluminium alkoxide of the newly formed alcohol is formed, which gives the alcohol. Okay, already we had seen Opanier oxidation. Let us complete చేద్దాం. Again, it is opposite to that of this reaction. If you take the alternative, just my dear students, you remember, if you take ketone, the reaction is by using, when reacted with isopropyl alcohol, it gives alcohol, that is propanone is formed. Okay, that is called as reduction, MPV reduction, or vice versa. Vice versa ante, you have to take isopropyl alcohol, it is converted into propanone.
it is known as open air oxidation. This is known as open air oxidation. Okay, mechanism. Benzoin condensation is very, very important. Two reactions are there. One is benzoin, another one is Perkin reaction. Okay, benzaldehyde in the presence of cyanide, it is giving benzoin. In benzoin, cyanide catalyzed. It is cyanide catalyzed. Nowadays, thiazolium salts are used. Cyanide is taken. Okay, here generally we have to add this carbonyl carbon directly. See here. What is the charge of this one? It is plus charge. Okay, plus charge. Cyanide is attacking this carbon. It is forming this oxide form. And later on, this one, hydride transfer is taking place. Okay, hydride transfer takes place, or H plus proton transfer. It is not hydride transfer, it is proton transfer takes place. Why? Because it is leaving these electrons here itself. Okay, it is leaving these electrons here itself, and it is forming negative charge nucleophile. Here, positive charge is converted into negative charge nucleophile. This is called as ampolang, just by adding cyanide. Cyanide is a nucleophile. And later on, this is again adding bonded to the nucleophilic carbon. Finally, proton followed by proton transfer. It is known as benzoin. Benzoin is formed. Benzoin is formed. Okay. It is known as benzoin condensation. What is benzoin? Having C double bond O on one side and OH on the other side. It's called as benzoin. Okay, the same thing. Perkin reaction. If you take it, is also similar to that of aldol condensation, but here we are using acid anhydride. Acid anhydride lo ante entivi? Okay, for example, acetic anhydride, if you take CH3, CO, CO group is there, C double bond O is there, C double bond O, and O, C double bond O, CH3. This is known as acetic anhydride. In this acetic anhydride, we are having alpha hydrogens again. Okay, ikkada alpha hydrogen is removed in the presence of base. Okay, ante moodu hydrogen ne rendu ayipotayi. Now this CH2 minus is attacking this aldehyde part. This is same as that of aldol condensation. Final product is cinnamic acid is formed. Very important. You must remember the structure also of cinnamic acid. Okay, COOH is formed. Okay, this is about Perkin reaction. Perkin reaction also same as that of it should have. It is also involving alpha hydrogens. Okay, this is the product. Cinnamic acid. Beta phenyl acrylic acid is cinnamic acid. Benzene bowel CH3 untai, the name of mandelic acid. Okay, all this is the mechanism. Okay, thank you, students. Thank you so much for your patient hearing. Thank you, one and all. I will share everything. Sir, please share this. Definitely, definitely, I will share every PPT, whichever I had done. Sir, and also all seekers slides లో పంపిస్తా, షేర్ చేస్తా. ఏమైనా అర్థమైందా? అర్థమైందంటే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా. అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, ఆల్ ది బెస్ట్. మళ్ళీ కలుద్దాం. సియు సెట్ పార్ట్ 2 మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, కర్లీ యారోస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి చూద్దాం. ఆ సిలబస్ చూద్దాం. ఈజీగా ఉంది సియు సెట్ సిలబస్ కదా. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.